okay, maybe it's not their generation's work to do that. Yani hawa matajiri wengi wapo sasa hivi hawawezi kufanya vitu kama hivyo, so it needs fresh blood ndo afanye kama vitu kama hivyo, maana it's capital intensive na inahitaji akili nyingi sana. So nikaithrow pale, sikutaka kuielezea kiundani, maana I just put it there and then anyone can do it whatever they want. Yeah. Mimi leo naomba niwe msikilizaji zaidi kwanza, alafu nita comment tu baadaye. Asante. Yeah, so for most founders I think wamekuwa wakifollow Dawa Mkononi for a while, maana I think the founders wana promote sana their work, yani wanafanya kazi na maneno kama unavyosema Kusi. Yeah, so it has been easy for me to write about Dawa Mkononi since 2022. Nimeanza kuandika, let's say ilikuwa ni August 2022, so I've been tracking them for almost over a year, and walivyo raise ilikuwa ni easy for me to write about them, maana tayari nilikuwa na all of this data ambazo nilikuwa nazo from the past. Kwa nilivyo publish mara ya kwanza nilikuwa na data until February 2023, lakini baadaye nikamkuta Joseph akanipa hizo new figures za revenue na how investors ambao wameraise kutoka kwao na additional context. Kwa unaanza kurealize kwamba okay, these things are possible, kwamba wameraise kwenye local, yani kwa mfano ukiangalia their lead investors, how nini Pontem na Sanofi, if I remember vizuri. Yes, walio back mwanzoni kabisa area, ila kwa hii seed round like the lead investors ndio maana nimeweka hapa juu, Pontem na Sanofi. Ukiangalia Pontem, watu ambao wameanzisha Pontem, unaona kuna inalipa credible, wote ni wa Tanzania. I mean like it's a local thing, na wana headquarters Mauritius, na kama tunavyojua Mauritius watu wengi wanaenda kuweka kampuni kule headquarters, lakini wanaepusha mambo ya kodi au vitu kama hivyo, maana hata as I'm pay I think headquarters zipo Mauritius. So unakuta Pontem ni locals. Hawa Sanofi unakuta okay
let's say ni watu wa nje, kwa unakuta like they are really nice, wametembea like most local VCs hapa, na nakumbuka nani Joseph kwenye ile usikute mdau alivyokuwa anaongea, usikute tayari alikuwa na raise and hello, nasema usikute alikuwa na raise toka muda ule tunafanya naye ile call last year, so na hii funding imeanza muda mrefu toka last year na wame conclude mwaka huu. So the key thing ni kwamba local VCs inachukua muda, na I think the founders wanajua ku promote their work, so hata attracting investors inakuwa ni rahisi. That's all. Yeah, mi sihitaji kuongea sana leo. Natamani sana pangekuwepo founder au CEO wa Dawa Mkononi mwenyewe nimuulize why are the funds not disclosed? Why? Kuna nini kinaendelea? And what's the big reason? Kwamba okay fine, you're backed up with some funds. How much? $1 million, $2 million, $3 million. Tunaona wengine huwa like it's very open. I wonder why kwao imekuwa namna hii. Maybe if anyone has the answer to, I mean, for that, maybe like an idea or something. But mostly that's what we see globally. Asante. First, of course, this is the most exciting news of this week. Kuona startup yetu Tanzania raise na it's doing well, fanya revenues nzuri. So big shout out to the Dawa Mkononi team. Lakini of course kuna vitu vitatu vya kunote. Mfano ni ile the people ambao wame back up hii seed round. Tunaona local investors, which is very good to see. Warioba Ventures I think wamekuwa nao kwa muda mrefu, na bila shaka they have played their part to make sure kwamba their investee has gotten yani investment kutoka kwa watu wengine, other players. So I think inatupa tumaini kwamba in the local setting it's also possible for other startups, and we can also do a lot hapa locally. Unaweza, kuna a lot of ventures au investors ambao some we don't know
kama Pontem Ventures kwa watu wengi I believe ni mara ya kwanza kuwasikia, na hata kama ulikuwa umewasikia basi unaweza ukajiuliza they active. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba we can do it from locally, na our local investors can also help us get the investment needed. Lakini pia kwenye issues za kudisclose, of course binafsi I would love tuwe na ile environment ambayo tunaweza tukajua kwamba wame raise $10 million au any kind of money, lakini of course kuna vitu vingi ambavyo vinaleta challenges, and some of them I'm not sure kama ni a global problem au ni a cultural problem. Mfano, I think TSA, if I'm not mistaken, if it's not TSA then it's Innovate Ventures. Kuna mtu ashai kuongelea kwamba founders wana raise hela nyingi, lakini wao wenyewe wanakuja wanaambia TSA bana, don't disclose. Ukidisclose huko mtaani tatuletea shida. Kwa hiyo kuna some issues kama hizo, lakini pia ukiangalia Pontem Ventures watu wengi pale ni wa Tanzania, yani tunaweza tukasema kwamba ile ni ya Watanzania. Kuna mtu wa Credible, kuna mtu wa Inalipa, kuna mtu wa nimesahau kidogo ile kampuni, lakini Karimjee, ambao wote wako Tanzania lakini headquarters ziko Mauritius. Kwa hiyo kama investor mwenyewe hayuko that direct kusema yeye ni yuko Tanzania, then investment unategemea itakuwa open. Kwa hiyo kuna hili tatizo linaonekana ni kubwa kuliko tunavyoliona, and maybe sio tatizo after all. Ya, nasema tu kwamba hii ni tatizo, maana walikuwa wanakuja kufanya zile data za mwaka huu za walio raise funds, tunakuwa tuna data. Kwa it's so unfortunate kwamba haijawa public information, like it's so unfortunate, maana okay, so this is first news na katika top 10. So kitu kimoja ambacho nataka nimuulize Adam, lakini pia it's a question to general kwamba okay, kuonesha kwamba umeingiza kiasi gani au umepata fund kiasi gani, je, is it ina madhara yoyote kwa mbele? Kwa sababu kuna watu wengine true they don't say kwamba umepata kiasi gani, lakini sasa je, kusema kuna madhara au kuto kusema ndo kuna madhara? Which is which? So that's the question. Hi guys, swali langu linakuja adding up kwa Muhammad. When ukiwa unakuwa funded na a lot of investors, does it maana hapa naona kuna different kind of investors. Swali langu sana linakuja, does it affect au does it add up? Yani I want to understand kwenye huo upande.
Like, how is it? Hilo swali la Mercy, actually nilikuwa nataka niongezee tu hapo ili tuwe na clarity niweze kumjibu na mimi kulingana na experience yangu na uelewa wangu kwenye hivi vitu. Hilo ni moja ulilolizungumza. La pili, ikija kwenye upande wa kudisclose, it all depends pia na kama hivyo yani kama hivyo ambavyo ulivyozungumza kwamba the founders wenyewe kwanza, kwa sababu kila kitu kina faida na hasara zake, lakini faida ni kubwa zaidi inapokuwa disclosed. Lakini kulingana na mazingira yetu Tanzania sio rafiki kwenye hayo mambo, like watu wakisema bana jamaa ka raise bilioni 2, waweza kashangaa TRA nao wanaanza kupigia simu, sio TIC nao wanaanza kupigia simu, sio nani bana, wewe vipi, mbona tumeona kwenye habari kwamba kampuni yako mmepata bilioni 5 hapo, cha kwetu ni kiasi gani? Unaona, hiyo ndio nature ya mazingira yetu. Ndio maana bado tunarudi pale pale, mazingira yetu, ecosystem yetu Tanzania bado, na ndio maana unaona hata wengi bado like they are looking forward to kuangalia at least kama wanasogea kama ni Kenya au kama wana incorporate kwenye maeneo mengine, while they just treat Tanzania as a marketplace, kwamba kwa maana ya sehemu ambayo ya cooperate. Yeah, that's it. We can move to the other topic, I think. Nilikuwa na swali hapo kwenye kuhusu disclosing of information. Swali langu lilikuwa nalenga, je, in Tanzania spectrum, is there a law ambayo inaruhusu mtu au haimruhusu mtu kudisclose information? It's just a question. Jibu ni hapana. Hakuna law ambayo inasema tusidisclose. Yeah, I think karibu angetupa tu rundown straight from the source. Maana yeah. Hi everyone. Can you guys hear me? Yeah. Okay, cool. So what happened last week? Basically, usually we did an event of which I think I begin like tweeting on Twitter like we should do something around Python, because ecosystem is like a top layer, but underneath there's talents and people who actually can do stuff, because you can push money in the ecosystem, but if we don't have actual talent, it's not it, right? So from my perspective, I'm a founder, but also I'm a techie a lot, and I like to think a lot, and then my language is Python. So I saw this gap, but I'm like, okay, let's do something with a community. And then it happened. There's a lot of like about 50 people attended, and then yeah, it's mainly just Python stuff. And I think he also featured something around
a space we did on Friday, which was around diffusion models. So it's like now we have Tanzanian who are working on deep stuff around generative AI, which is like very trending right now and it's a hot topic. And then we hosted one other person. And then this week we're having another event in which is around building open source models around generative AI. So there's something, the same guy which was on a space, we come to a physical event. Again, we're targeting enthusiasts. We are like building around AI. And yeah, so we believe in community and also like getting talent to connect and learn from each other. So I think that's a brief. I don't know if there's anything else. Yeah, it's super important to have technical co-founder. One of the things ambazo hata mimi nimejifunza huku, nimefanya a couple of like 3 hackathons so far. Moja ilikuwa inahusiana na AI, nyingine zilikuwa zinahusiana, most of them like 3 of them also zilikuwa zote zinahusiana na hivyo. I'm not a technical person in a technical background, lakini nimebase zaidi kwenye upande wa sales and operations by now. Kwa hiyo unajikuta like if having a technical founder in your startup ni kitu cha msingi sana. Kwa anachokifanya kiongozi hapo Kalebu ni kitu ambacho it's really good. Congratulations, man. Like it's very important in our ecosystem in Tanzania, sababu yani kwanza mara nyingi kupata technical founders Tanzania ni shughuli. Yani mimi nilipata tabu sana mpaka nilipokuja kumpata CTO wangu, nilipata tabu yani to be honest. Unakuta unafanya kazi na huyu mara hivi alafu kitu kingine sio tu technical founders also wapo, yani like those people ambao wana technical background like programmers na nini, lakini unakuta nao kuna having the right mindset nao ni swala lingine. Yani kuna yule programmers wengi kama umegundua kibongobongo, anataka yeye atengeneze tu kitu fulani hapa, apige hela akula, maisha yaende. Atengeneze kitu fulani, maisha yaende. Sasa kama wewe as a founder, labda let's say umekuwa na vision fulani, wewe ambao ni non technical founder umekuwa na vision fulani ya kufanya kitu fulani, alafu unataka ushirikiane naye, unajikuta yeye sasa kama vile anakupull back, kwamba wewe unaangalia vision, unaona yeye anaangalia kwamba bana hebu, yani it's like hata kama ukisema okay fine, nakupa a favorable equity, this is the vision and which is a very viable vision ukiangalia, lakini still mwenzako anachokitaka yeye ni kwamba wewe unamlipa labda every month. Yani anachokitaka yeye labda ni kwamba bana mimi bana nataka kama vipi nikikusaidia kudevelop hii unipatie hela. Sasa wajikuta wewe ndo kwanza umeanza, kama una hela ya kumpa, changamoto. Kwa having a right mindset here from technical point of view is really important. Really important. So just to add, I think in Tanzania kuna kampuni kibao, I think they have software engineers, right? But the best thing they know, not in a bad way, is to hire, right? But where are you hiring from? So you find out
the best student in like college like ICT anakimbilia CRDB, the best student from those top universities, they run for the top companies, and then all the startup companies now remaining to hunt for the remaining, and so what I think is, I think we need more movement of companies which depend on talent to invest in building them. So, and like we need, like, I think I don't know how to influence this, but I think if more people about you, like you see, like your key part of your company is software developers, like why don't you do something around make sure we grow the pipeline together, and that's way the ecosystem can grow. We can only do so much, but I think I'll be happy to see more like the movement of people trying to push developer events or community or gathering as something which is norm in terms of ecosystem. Yeah. Hi guys, thank you. I hope you're all well. So my inputs ni kwamba yes, we have this all awareness tayari iko raised kuhusiana na having a startup, how impactful it is kwenye community, lakini we still need to create a platform ambayo you should provide knowledge kuhusiana na startups. How can we create value kwa developers? As everyone raised the issue kwamba we might find a developer co-founder anakwambia hiki na hiki na kile, lakini most of developers huwaga hawatoki nje when they're developing things kuangalia the real life scenario ya product ambayo they are sorting. So what they think kwamba ile vision ambayo yeye anayo ndani, it will cater all the demands, needs and wants za yule end users. So instead we should create another platform as kama Adam Beleko. We have this love and hackathons ambazo tuna moderate from time to time. So we should put more efforts kuonyesha kwamba they should show value of themselves. Sometimes ukimwambia mtu hiki kitu anaona it's quite negative, lakini it's a positive way. Mtu anapokupa a long term deal alafu unamwambia wewe unataka a short term thing, anaona you are undervaluing yourself. But also despite kuwapa elimu hao individuals, lakini the system yenyewe ukienda kwenye most of companies tech guys wanachukuliwaga as ni kama benchi la ufundi, yani whenever things went wrong wewe ndo utaitwa as a substitution kukava ili uwanja usiwe empty. Sasa it's quite challenging ukimwambia mtu I'm in tech anakwambia you're wasting time. So tunapiga kelele, lakini we are targeting watu ambao they are already in the market na wanajua umuhimu wa tech, lakini kuna watu wengi hawajui. People have knowledge but they don't have experience how they can utilize tech to the society and to make a long-term sustainability on it. That's all. Okay, so what I can say ni kwamba tech ni watu wa tech wapo wengi hapa Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania, lakini sasa tatizo linapokuja kwamba hawana channel ya kuweza kuonekana. That's why brother amesema hapa kwamba wakati anapomtafuta CTO wake alichukua muda mrefu kumtafuta. So what I can say ni kwamba kunatakiwa kuwe kuna channel fulani ama kuwe kuna platform fulani ambayo inawakutanisha, like kama hivyo alivyofanya Kalebu Jordan kuhusiana na Python. So ili kuweza kuwakutanisha hao watu na kuweza kuwapa thamani ya kitu ambacho wanachokifanya. So that's all to me. Nipo. Nilikuwa nataka niongee kuhusu point aliyotoka kuongea Michael kuhusu developers ambao wanazingua bongo. Honestly mimi mpaka leo sijapata CTO wangu, kwa hiyo mpaka sasa hivi natafuta. Imefika point mpaka nimeamua sasa nianze kusoma mwenyewe kwa kutumia no coding apps. Kama you guys are familiar with it, moja inaitwa Bubble.
So right now niko kwenye training courses, nimeanza kusoma mwenyewe kuhusu code, learning how to code without actually coding. But I also had a question to the founder of Neurotech. Nilikuwa nataka niulize why Python though? Kuna many languages. Why did he focus on Python? Should I take that founders Nikusi? On? Yes. So should I take that? I'm okay. I think why Python? I mean, we can do everything, by the way. So CC at Neurotech, we mainly use Python. We have expertise in Python. We also have a partner binary, which is like convener of PyCon Tanzania. So we have too much ties to Python. And then if you know, Python is a language of AI. It's like the language which is popular behind all the AI revolution is Python. And then we are like an AI company. So Python is like the setting, the main intersection of around our ecosystem of what we do. So that's why we do Python. But I think kuna JS, kuna a lot of communities and community leaders, but CC we mostly focus on here because that's what we most of our like activities around Python. But I think we even do generative AI about some people doing on JavaScript, some people doing around what. Yeah, it's not about like language. It's about just bringing that knowledge to people and then getting just like so na gap kubwa sana kati if I take it from US in the someone from Tanzania, the gap shouldn't be too high in terms of what you know and what you can implement. So that we're trying to like bridge the gap, getting the real lead time state of the art stuff from all over the world, and then try to make sure that we make them normal in our country too. Yeah. Asante. First of all, congratulations Jordan na the whole Neurotech team kwa the event you pulled off, watu walio speak and everyone involved, and also Kalebu has been very supportive kwenye mambo kama haya kuweza ku bring together the ecosystem developers na nini. Hata kwenye hackathons ambazo tunafanya Neurotech imekuwa ikitu sponsor na kusupport sana, so big shout out to you. Lakini nime take this chance kuongea because I've heard a lot about CTOs, watu wakiongelea co-founders ambao ni technical na tabu wanazopata. Binafsi mimi ni mtu ambaye nina background technical background na mpaka sasa hivi na code and all that, and kwangu mimi pia napata matatizo ya watu ambao sio technical. Kwa hiyo I think first of all it goes both ways, ni kitu kizuri kunote, lakini kitu chengine ni kwamba I think itasaidia sana kama mtu kama una startup yako wewe hauna technical background, ukatafuta mtu mwenye technical background akuguide katika kumtafuta na kumchagua CTO wako. Anaweza akakupa perspective on how watu technical wanavyo think. Kwa mfano mimi naweza nikakueleza kwamba developer kwake kitu muhimu ni kitu fulani, ukiwa ongea naye namna fulani na vitu kama hivyo ambavyo vitakusaidia sana katika kujenga uhusiano na huyo mtu na mpaka akakuelewa na mkaweza kupartner. So hiyo ni advice ambayo ningeweza kutoa.
Okay, anyway, kwanza niweke tu disclaimer kwamba the audience ya newsletter sio founders peke yake, so headlines kama hizi sio tunaelewa the context. That's fine. Okay, kwa hiyo hii issue ya SGR trading I think nimeinclude hapa kwa sababu the last time training imefanyika ilikuwa ni 2022, walifanya training pia 2022 walifanya training na wameona sijui haijatosha, maana umeshapita mwaka mzima, so I think sasa hivi wapo kwenye final stages. Maana ukiangalia hata SGR inaanza operations, rais alisema before July inabidi ishaanza, so hiyo strip ya Dar, Morogoro, Dodoma. Kwa I think it's super important, maana kwenye logistics niliona watu wa trucks, ile association ya wanaomiliki na ile trucks Tanzania walikuwa wanasema SGR kwamba wanafurahia ikiwepo ita increase labda competition au ita improve their business in one way or another. Hawakuiona kama threat. Kwa hiyo the training I think itaenda kupush na hizo watu waliopelekwa pale wa TRC ni I believe one of the smartest people around kwenye mambo ya logistics na electric train operations. Maana last 2022 walipeleka watu 10, ila overall I think itasaidia in one way or another kwenye logistics. Watu wanafanya kazi kwenye logistics na people ambao wanawaza futuristic ideas za kuimprove hiyo electric trains. Yani kwa mfano mtu uanze kuimagine kwamba wakifanya privatization ya let's say SGR au electric trains, kama ambavyo wanaelekea kufanya privatization ya hizi mambo ya mwendokasi. So I think the opportunities ahead kwa miaka ya mbele sana, ila for now I think relevance kwa founders ni ndogo, ila kwa other investors wengine inaweza relevant, maana SGR I think ita change sana vitu vingi hapa kibongo bongo. Kwa mfano labda kina Azam nini sarafu wote, kama unaweza kusafirisha mzigo like fast kwa train and stuff kama hizo, I think logistics startups, I'm just thinking kwamba kuna potential pale which we can explore kwenye discussion. Yeah, ndio maana include hapo. Alright, so yeah, as you said, the electric train itasaidia sana hizo movement haraka, cause Dodoma sio itakuwa masaa mawili. So unaamka saa 12, saa 2 uko Dodoma, you are working back to Dar, you know, vitu kama hivyo. Startups kuwa na matawi Dodoma au Arusha au Mwanza will be an easy thing, because it's easy to just locomote na vitu kama hivyo. Kama kuna event Jumamosi ya Dar, you can easily uje Dar ufanye the event, urudi huko. Tuna Dar ni gharama sana, same kama Mbeya huko chips Kisada buku tu. Kwa hiyo una chill huko, una build slowly, unakuja Dar kwenye events, unarudi. Kwa that I think that's the effect ya railway kwenye masuala yetu ya startups na auto logistics. Kama ulivyosema sarafu, it can help. I think kama kuna mtu mwingine ana any other ideas and how it affects us, anakaribishwa ili tuskip kwenda kwenye mada nyingine. That unfortunately is how kuacha the mic recording on my side. Wote mmesikika, so for the whole time mimi nilikuwa sisikiki kwenye hii kikao, which is a bad thing, lakini hivyo hamna shida hiyo. Okay, sawa. Isai, let's move to the Nimrod, karibu, you have something to say. Yeah, but so maybe inaweza ikawa na impact kwenye e-commerce platform, kwa sababu naamini logistic ni a very important part ya operation ya e-commerce platform. Kwa hiyo kama inaweza ikawa more affordable, quicker, ina wale wanaanza zinaweza zika flourish, zikawa zina operate kwa more efficiently. Hivyo ndio naona jinsi inaweza affect watu wako kwenye ecosystem yetu. Sure. Yeah, that makes sense. All right, cool. Isai, let's move kwenye maziwa. Muhammad, karibu. Okay, so my question is that simple, kwamba kuna watu ambao wanasafirisha kwa mabasi, kwa ndege. Sasa hii njia ambayo itakuja kwa SGR, je, the price will be the higher or will be lower than the local areas ambazo zinazotumika? All right, from experience duniani kote train inakuwaga cheaper, because you know it pulls a lot, inabeba yani kama cargo inaweza ikabeba matela kama sijui mangapi mengi, yani kwa kichwa kimoja cha train.
So mara nyingi duniani kote train inakuwa cheaper. It's either electric ama hii kama ordinary train tu. Kutoka Dar kwenda Mwanza ka train it's around, kwa basi sio ilikuwa ni mara mwisho ngapi, ile middle class ilikuwa ni kama 80 sio, naongelea ile middle. Alafu kwa treni kama 50 sio 45 something like that. It's always cheaper, it depends. Na hiyo tena ni kwa treni hiyo unapata ya kulala kabisa, na tena ukienda ya kukaa tu peke yake it's much cheaper, sio ni 30 ngapi sio 40. So treni inakuwa the most efficient way ya kusafirisha na cost effective dunia, yani on levels nyingi. Sijui, that's my experience na safari na treni Kigoma wapi Mwanza. So yeah, pia kuna charger ya PC, kwa hiyo unaweza ukachomeka PC, kuna bar. Alright, cool. Jamani guys, tuende kwenye news number 4. Isai, karibu tuambie maziwa hii, I don't know what's an MOU imekuwa signed kati ya nani na nani? What are these companies, kama unazijua, ili you know tuendelee. Yeah, so hii Ministry ya Foreign Affairs ya Rwanda na Ministry ya Livestock hapa walifanya hiyo MOU. Na what I was really trying kwenye hii round, what I was really trying to convey ni kwamba like there are many opportunities beyond web-based stuff. Yani like there's opportunities to do innovation out tech kwenye traditional industries. Ndio maana nakuta kuna headlines za SGR, headlines za labda kwenye milk industry. So I think creative people should come up with ideas kwenye, maana kuna opportunities, kuna billions of dollars ambazo zina flow like kwenye the milk ecosystem. Tanzania tu yenyewe ni ya 4 kwa keto Tanzania, yani Afrika nzima ni ya 4 kuwa na head ya keto kubwa kuliko nchi zote Afrika, na I don't know if anyone is capitalizing on that. So I think the goal hapa ni ku open up kwamba like there are many startup ideas huko ambazo hazijafanyiwa kazi. Yani kuna trade ambayo inaendelea labda kwenye, kwa mfano kwenye milk, ukiangalia this MOU labda kama tuna startup ambayo inafanya kazi labda yote kwenye milk tech tuite hivyo, I think ingekuwa in a position ya capitalize from both countries. Lakini kwa kuwa there's no one doing that, yes, wengi tumezoea web based innovation, lakini I believe that the future generation au kuna watu ambao wanasoma ambao wanaweza kuwa enticed kuangalia okay, what can I do here to push the needle forward. Maana kuna challenges kwenye milk processing, kuna challenges kwenye ile kutafuta grazing land ya cows, kuna challenges za let's say GNSS, yani hizi GPS locations kwa wanafanya zile advanced farming ya keto. Kwa I think kuna many opportunities hapa, and my goal was just to nudge people to think a little bit better and different na kutap into the industry ya milk. And yeah, hapo tungojee milk developers watusaidie hapo kwenye, lakini I think there's some startups in the day watu wakutengeneza yogurt, kuna wale wanatengeneza yogurt, kuna you know nazijua kama 2 ziko kwenye Founders Tanzania working around the milk thing, you know hivyo. Yeah, anybody else on the milk issues? How does it affect startups nyingine huku kwetu? Probably none to zero. Okay, karibu nani? Hii jamaa nimemsahau, Lima. Isai, karibu uelezee what they have done, and, you know. Karibu. Yeah. Kwa watu wanaojua, Ahmed Shoko has been doing Isamaki Farms since yupo UDSM undergraduate na ameenda grad school kwenye aquaculture hiyo. So like I think he's ana technical expertise in the field na ana the passion ya doing business in the field. Na I think ana hustles kama za kusi na yeye umepitia na like business nyingi like 17 businesses umerun huko in the past. So like Arnold is one of those like traditional founders ambao na lakini pia ana technical expertise kiundani. Kwa hiyo amerebrand kwenda Lima, na I think hii ni one of their first initiatives since wamerebrand. Kwa hiyo basically wanatafuta watu ambao wanaweza kupartner nao wakawa na grow hiyo BSF, alafu Lima inanunua kutoka kwao. So huyo mtu akiwa na hizo requirements amezimeet, ana some level of capital na ana some level of commitment, inamtengenezea huyu Arnold Lima inatengenezea opportunity ya kuweza kuwa na constant access kwa hao BSF lava, lakini pia inatengenezea wanao Lima inatengenezea soko. So it's a win-win situation kwamba Lima will be buying from our growers
na how growers will be making money by selling to Lima. Kwa hiyo instead of waiting for people to, I think anajitengenezea market for anatafuta raw materials kwa njia hiyo. Yeah, production centers. Oh, beautiful. I think he works, hii model ishai kufanya kazi kabla. Watu wa asali, they've been utilizing this. Wana supply wakulima vifaa na training, then they buy from them na kuuza huko nje. Nani amecapitalize sana kwenye issue? Yule jamaa ambaye Swahili Hani, something like that. He has been doing this for a while. Salbena Hani ambaye tunaye pia kwenye group mule, he's also having the same model kwa watu wa asali. It is a proven model for some years. I think Lima is trying to capitalize on that too. All right. Anybody on this? Anybody having a comment? Na vitu kama hivyo? I'm to move on to the next one. Na hapa hii news nimeiweka kwa sababu I think hii ni itadefine their business model going forward. Kwa hiyo I think tusichukulie light ni kwamba like this is the business model ya mtu, so it's like it's super important to work out there, na I think lazima itumie kuomba labda funds investment au vitu kama hivyo, so it's a creative way ya kutafuta market for your products au kutafuta raw materials for your products. Good. Sasa hapa nadhani hii probably it may be a good news, some good news kwa ajili ya watu waanze kudisclose, labda Mohamed akiraise hapo aweze kudisclose kama kapata $5 million. Kwa hiyo Isai, karibu tueleze zaidi on these tax breaks. How do they work? Is ishakuwa implemented ama is it, on the table? Yeah, so TIC, I think huyu boss mpya TIC yuko very clever kuliko hao wengine wa zamani. Sorry. Yeah, maana we all know kwamba ana master's economics from University of UK hapo. So I think hivi vitu vilikuwepo, maana ukiangalia watu wanaotoa testimonials wanasema walisha kufanya hicho kitu zamani. Yaani sasa hivi tu wanatoa testimonials wana capabilities sasa hivi, ila wameanza kufanya hivyo vitu, hizo tax break kama kuzipata muda mrefu. Mtu ameshajenga hotel ishakamilika, ndio anaanza kusema kwamba kipindi tuna import equipment za hiyo hotel tulipewa labda 75% discount kwenye custom duties, au kwenye vitu vya training pia unapata 75% discount ukiimport. Kwa hiyo hivi vitu vilikuwepo, lakini the previous administration haikuwa hivi light, I think. Kwa hiyo sasa hivi ndio wanafanya kupopularize hivyo vitu ili watu wawe interested na kuinvest. Mtu akishajua kama kuna discount, inakuwa ni easy for them to engage into the business. Mtu atasema okay, the upfront cost ni kubwa au nini. Kwa I think hapa lengo ni kufanya kupunguza zile upfront costs za kuanzisha biashara za kuinvest nchini, kwa wana entice locals kuinvest. Kwa hiyo tu point ya kupunguza ile starting capital, it's super important. Na mimi nimeangalia kwa hii headline, naona watu wengi wa nje wana comment, wanapenda, yani wanavutiwa na vitu kama hivi, kwa sababu if you reduce the cost of doing business, or if you reduce the cost of starting a business, I think in the end inajua kuwafaidisha TIC kiujumla. Maana wao wanapenda sana kuripoti kwamba mwaka huu tumepata projects kadhaa, tumeongeza, yani kama tumepata projects zenye thamani ya bilioni 100 ngapi huko. Kwa zile reports zao mwisho wa siku zinaonekana kama wanapata upward trend, lakini the main thing tu ni kwamba wana popularize information. Maana vile vilikuwepo, sio kuna sheria mpya au nini, maana the latest law ya investment imeweka toka 2022 ndio ilikuwa na hizi tax breaks, ilikuwa na hizi zote, like hizi incentives zote zilikuwepo toka 2022. Kwa I think the campaign tu wameanzisha mwaka huu ili kuboost yani locals kuinvest, yani tusitegemee tu kila siku FDI, kila siku sijui aje yapi Marekezi au aje sijui mtu anje kuinvest. Kwa hiyo yeah, that's it. Ana beneficiary sana wa hizi equipment na zinazotoka nje, sasa watu wa Hani na nini. Karibu Tariq Mohamed. Umeweka mute Tariq. Ongei, umeweka mute. Unmute kwanza. Sorry. Nashukuru kwa taarifa hiyo. Habari za jioni everybody. Thanks for the opportunity Mr. Kusi. Hapa mimi nilikuwa na swali dogo. Nataka nijue
hii threshold ya mtu kuitwa investor inakuwa ni kiwango gani, labda ni kitu gani? Mimi binafsi mimi ni founder nimeanzisha kiwanda kidogo cha kuzalisha barafu. Investment yangu naweza nikasema inaenda kwenye labda dola 20,000 tuseme. Mimi naweza kuitwa local investor? Wewe ni mfanya biashara bro. Chini ya TRA. Naam? Hebu isai hapo. Short answer. $20 million, I think. So $20 million, 20,000. 20,000, but like hiyo haiwezi kuwa considered investment kwenye scale ya TIC, maana kwa anavyojua haraka haraka tu kwamba huwa wanawaita strategic investors. Wamesema kama minimum kwa foreigners inabidi uwekeze dola milioni 50 minimum, na kwa locals minimum dola milioni 20. How strategic investors wanaopata hizo benefits kubwa kubwa, lakini below hapo I think I don't know, and I don't think so. Yani kwenye dola 20,000 I think I don't think kama wana consider kama ndio strategic investors. Hapo tukuongezea kwenye hili swali, huyo local investor maana yake ni Mtanzania, si ndivyo? Anatakiwa awe na kiasi gani ili aanze kuwa considered kama investor, kama mwekezaji? Ya kama nilivyosema, kuna hiyo ya strategic investors ambaye ni local inabidi awe na minimum dola milioni 20, lakini kwenye investment act ile wamesema kwamba minimum investment capital threshold. Naam? Hii hapo on screen, I think Tariq anajibu lake tayari. Google amebold kabisa, wamehighlight kwamba wamehighlight. Kwa hiyo hii criteria ni kwa Tanzania, yani hilo jibu ni Tanzania ama ni worldwide? Hiyo ni strategic investors, lakini kwenye kosi karibu kaka, kwenye investment act ile ya 2022 wamesema kwamba yani kiwango cha chini ambacho kinakuwa considered kama ni investment ni dola kuanzia dola 100,000 au dola 50,000, yani minimum 50 to 100k. Okay, nashukuru. Kwa hadi la investment act ambayo haijarekebishwa tangia mwaka 2022. Ndio, hiyo ndio mpya, yani ndio latest. Alright. Imepunguza yani zamani, okay, sorry kidogo. Zamani ilikuwa dola 100,000, sasa hivi dola 50,000, I'm sorry. Kwa hiyo imeshuka maana yake. Yes, kwenye new investment act. Kwa hiyo anyone mwenye hiyo capital anaweza kupata hizo benefits. Ipo kwenye investment act Ndio. Okay, basi nashukuru. Kwa muda wangu pia nitaipitia ili nione labda nitapata manufaa zaidi. Asante ni hilo. Alright guys, we have 5 minutes. Muhammad number utafute chat. Nataka ni peruse zile extra news, then we wrap up. It's a cycle, it's 1 hour, and we call it a day. Hello, Barry Undom. Sorry. Yeah. Sorry guys. And okay, additional headlines. Okay, Tanzania Invest DSE may report weekly turnover at 6.45 billion. It's an increase of 400.36% from the previous week. What happened in that week? Like 407.36% is not an increase; it's a short. What happened? Nani anajua what happened in the previous week? The CRDB, NMB, TICL, those zimekuwa most traded stocks. What was the big news? Anyone? Au hakuna anayefahamu kwanza? Probably. Isai karibu. Yeah, maana I think sijui ni vibe la mwaka mpya or something, maana ukiangalia hii Tanzania sijui Chamber of Agriculture and Commerce, I don't think labda ni mwanzo wa mwaka maybe ndo watu wana invest sana or something like that. Sielewi, ila sina jibu la straight, ila I think watu mwanzo wa mwaka ile people may pour in a lot of money ku secure the stocks za mwaka mzima or something like that kulingana na malengo yao. Kwa hiyo
hizo TCCL, CRDB ndo nahisi wamesell more share hapa. Umenikumbusha, I talked to one of the person working in the around DAC kule. Ainiambiaga the good time ya kubuy stocks inakuwaga ni easy holiday season. Nyingi zinakuwaga at a low. Pale ndo watu wengi kitanzania wananuaga stocks. Then I think that we have just moved from the holiday season. Probably, I don't know. Sijui yani, because last week watu wamerudi ofisini and something like that. I don't know. Lakini probably we'll deep dive in that. Lakini haraka nikipenda kwenda kwenye the next news tumalize top 10. The Tanzania Investment Center transition into integrated. Isai namba malizia hizi za mwisho naona zote ni around TIC. Tupe brief on this, then we wrap up. You know, hizi news tatu za mwisho naona zote ziko around TIC. Isai? Yes, samani kuna some noise hapa. Yeah. So kuna all of this news kwenye. Okay, by the way, kwenye hizi stocks, I think watu wana underrate stocks, yani DSE inakuwa underrated sana kibongo, so ila ni njia nyingine ya kupata some passive income. Kwa mfano kuna this commentary guy anasema mtu kama uliweka milioni moja 2023 kama uliweka milioni moja, let's say uliweka milioni moja NMB, ungepata labda milioni moja na laki nne sasa hivi. So it's like haupati gains kubwa sana, ila at least yani the stock exchange is working kidogo. Kwa hiyo utaona kwenye headline zetu hapa kuna partnership ya embassy ya UK na London Stock Exchange, wanafanya partnership pale. Kwa I think hizi ni areas za look into. Kwa hiyo ukiangalia roundup unakuta sio kila ndo tunacover the familiar stuff, lazima pia tuangalie na sehemu ambazo no one is paying attention to yani. Kwa mfano if you have time unapita DSE, kwa nini watu wengi hawaendi public na vitu kama hivyo. Kwa hiyo headlines kama hizi zinasaidia ku shed light into the lesser known parts of our business ecosystem. Anyway, hizi updates za TIC ndio hiyo. Sasa hivi TIC inatoa services kutoka kwenye 12 government organizations tofauti. Yaani ukienda TIC pale ukataka ukishafika TIC uwe local au foreign investor, hautohitajika kwenda BRELA, NIDA, NEMC au OSHA separately. Yaani if you go there, if you need let's say verification ya NIDA or whatever, unaipata pale. If you need approval kutoka TMDA kama una import medical devices kwa mfano, unaipata pale. So it's 12 public organizations kwa pamoja zinakuwa zinapatikana pale TIC. Kwa hiyo inapunguza ile back and forth, lakini inasaidia sasa kustreamline the process ya kutokea mtu amekuwa interested kwa investor hadi investment imeanza kabisa, unakuta muda unakuwa mfupi. Kwa hiyo ina increase execution time. Kwa hiyo hizi 12 organizations, TANESCO, huduma za Ministry of Labor, ukitaka zile approvals za wafanyakazi whatever, vyote hivyo unapata TIC kwa wakati mmoja. Hii zamani haikuwepo kama tunavyojua Bongo ilivyo, kwamba kile unachokitaka lazima ukifuate separately, yani uende NIDA kivyake. Ndio kama ni TRA unafungua kampuni, ukitoka pale ujaze form ya TRA, ujaze form ya BRELA, ujaze form ya yuko, yani form ziko nyingi yani, lakini hapa inasaidia unaenda TIC unapata everything at once. So that's one. Lakini pia tukumbuke kwamba sasa hivi serikali imeunganisha na hizi parastatals, yani imeunganisha public institutions nyingi, imeziunganisha. Kama umefuatilia the news. Mimi nasoma gazeti, so I hope you all know that kwamba imeunganisha taasisi mbalimbali ambazo zilikuwa zinaendana zikawa zinafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo na hii initiative ya TIC ina align na hiyo move ya serikali kupunguza yani taasisi kwa nyingi, kuzifanya ziwe chache na kuongeza efficiency. Kwa hiyo if you want to be an investor na ukienda TIC, you will get everything you need to be an investor. So it's a huge step kwa hawa foreign investors, lakini pia kwa founders inaweza isiwe kubwa sana, maana you won't need to go to TMDA or whatever. So it's an important improvement ya kuonyesha kwamba the health ya ecosystem inakuwa kubwa, maana watu wengi watakuwa interested na wata join the ecosystem. That's number 7.
Bro, kwanza Number hapo 6 kwenye hapa. number 8. I think that's news worth discussing, guys. Hiyo issue ya BRELA TRA kuwa sehemu moja, that's something very very wonderful. I think it will tip the scales kwa upande mmoja. I actually had a friend alikuja, we were shooting a documentary from UK. He was asking on how is the investment landscape, yani ugumu wa kuregister kampuni ukoje. I was like, it's tough and not tough, lakini this type of news, I'm going to share the article with him soon. So this makes it easy for even people who don't have that local experience kwenda kufungua kampuni, and they, you know, they get done with everything else hapo. Hata kwa founders, I think it makes things easy. Kuna watu, they have to be verified by OSHA huko, hata TBS. Kuna watu wanaproduce physical products, yule jamaa yule anayeproduce yale masuala ya mbu and stuff. I think TBS na TMDA wanamuhusu. So sasa kama ndo ningekuwa anaanza leo, it's easy to just register everything in one house, you know. Yeah, anybody else on that? I think that's the startup affiliated news. Anyone else? Okay, cool. Isai endelea number 9 probably, and number 10, then we get done. Alafu kuna hii mbona comment ya Michael anasema kwamba maneno mengi, I don't know, something around that actions nini. Nasema kwamba uzuri wa hivi vitu, kwa mfano uzuri wa TIC yani ni kwamba you can track the data na ukaona kabisa the impact they are making. Kwa mfano sasa hivi wanafanya campaign nchi nzima, physical interviewing how local investors. Kwa hiyo it's easy to see the impact of their work, like if you are really following up to them. Yeah, na follow up vizuri tu, and they are doing a very good job. Ila mimi swali langu ambalo niliuliza hata kwenye session iliyopita, huyo ambaye he's the mastermind of TIC right now, let's say ametoka, hivi vitu vitaendelea kufanyika kama yani even hata kama leo hii tunaingia katika uongozi mwingine, hivi vitu vitaendelea kufanyika kama hivi? Kaka, on that tulishaanza vitu vingi sana. Kwa hiyo that's the only question ambayo sisi wenyewe tunatakiwa tuwe tuna ile kitu ya kujiongeza sisi wenyewe kwamba bana, okay, these things are really going great, but will they continue going this way? Kila mtu aendelee mwenyewe sasa kukaa kutafakari. Anyway, enjoy it as it lasts, kaka. You know, but take advantage of every opportunity. Any opportunity imekuja kwetu at this time, it's better than what Edwin Bruno and somebody else had before. Make the most of it. That's the advice. You know, things change. Absolutely, yeah, absolutely. Isai. Yeah, ndio maana timing factor ni muhimu kwenye startups. Kwa mfano Elon Musk alipatia timing, alipata sio dola milioni 300 plus from the US Department of Energy, akakickstart ile Tesla na stuff. Kwa hiyo timing part haihitaji the government ifanye vile kwa kila automaker anayekuja mbele. Kwa hiyo it happen once, Elon Musk capitalize and you lead hivyo. So na hizi moments was na happen once, there's no need ya kusema kwamba iwe sustainable au tuendelee tu ku hope for vitu kama hivi. I think timing, yeah, everything happens once, bro. So yeah. Isai, tuna 3 minutes. Absolutely, lakini kuna kitu ambacho hatujaelewana. Back to the forum. Keep on going consistencies. Najua. Back to the forum. Tuna 3 minutes, Isai. Okay, bado headlines 3, ngoja nizipitie faster tu. Namba 9 na 10. Hii namba 8 bado hii. Namba 8 kaka, si ndo tumetoka kuiongelea hapa. Namba 8 ndo hii 60% increase ya new project registrations. No, hii hapa, hii ndo namba 8 bro. 12 government agencies. Okay. Yeah. News zipo 11. Ningefanya edit ya mwisho baadaye. Nani Mahmud alinipigia kaniambia nimekosea kuweka numbering pale, so alright, cool. Okay, so hii increase ya new project registrations. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kitila mkumbo waziri wa waziri wa ofisi ya rais Minister of State kwenye planning na investment ndo alisema kwamba since ile investment act imeanzishwa mpaka leo, yani ina maana mpaka 2023 mwishoni, ndani ya mwaka mmoja imeweza increase
new projects kwa 60%. Kwa hiyo kama tulikuwa tuna projects 50 kitaifa, ni kwamba investment projects za $100,000 au za $50,000 kama zilikuwa ziko 50, na maana zimeongezeka zikafika 100+. Kwa hiyo that's a huge step, na the minister mwenyewe alisema kwamba locals wengi ndio wamechangia kwenye hii growth kuliko foreigners. Kwa hiyo people are creating wealth locally, na it's a good thing. Ndio maana nikaiweka hapa. That makes sense? Yeah, makes sense. Yeah, maana kama hapa tu nimeandika kwamba mwaka 2022 increase ilikuwa less than 30%. Kwa hiyo unakuta tume double increase ya new projects ndani ya mwaka mmoja toka ile act imewekwa, so ina welcome investors wengi. Cool. Okay, kuna hizo data hapo ukazipitia. Kwa I believe umeona hizi billions zote hizi, ina maana zote hizi ni business. Kwa hiyo kama mtu ana business model ambayo inaweza capitalize kwenye hizi sectors, yani hizi markets, sio bilioni ngapi zimetengenezwa in value, there's opportunities za kutengeneza revenue pale. So it's up to the reader kuamua mwenyewe ku do these things. Number 9, hii industrial park ya Mlandizi. Kwa kuna industrial park ambayo inatengenezwa hapo, ni joint venture kati ya serikali na hii Kakama Company Limited. Hii Kakama I think ni a local company, if I'm not mistaken. Okay. No. Kidogo nishangae. Okay, it's a Chinese company, so wameingia joint venture na Tanzania, wana build industrial park. Kama tunavyojua kwamba the late Magufuli alikuwa na push sana industrialization, na I read a book ya Ali Mufuruki. I think he was the first millionaire software developer wa Tanzania, Ali Mufuruki, though alikuwa involved na politics, ila aliandika book kuhusu industrialization kuanzia 2016 hadi 2056, na Magufuli aliandika forward. Kwa hiyo hii vitu kama industrial parks kwenye buku kiangalia pale vilipa priority sana, maana alikuwa na encourage kwamba inabidi na industrial parks au tuwe na like centers ambazo kweli ukienda pale unajua kabisa hii sehemu ya industries tu. Kwa hiyo tumejitahidi tuna hizo zones, lakini yani bado sio sufficient. Kwa hiyo hii addition mpya ya Mlandizi inakuwa more welcome, na ukiangalia ina cost hela nyingi sana yani kuitengeneza hii industrial park. Na I believe kuna hizi plots zinauzwa tayari hapa. Kuna plots 202 na kuna opportunity ya kujenga factories 200. Hadi sasa hivi factories ambazo zimejengwa zipo ngapi? Ni 3 I think. Kwa hiyo kuna hii opportunity, kwa mfano kama mtu ana hela zake labda ni investor, au let's say tungekuwa tuna startup ambayo inaweza ikacapitalize kwenye industrial automation, ikacapitalize kwenye power kwa industries. Yes? No, I was kwa unakuta yani hii industrial park ingekuwa opportunity kwao. So I think industrialization is very important. Itafungua fursa za new kinds of startups in Tanzania kama nchi industrialize. Kwa hiyo we are taking slow steps kama hizi kuwa na hizi parks, lakini in the long run I believe things will take off, na we'll see different kinds of ideas come to mind, yani come to fruition. Okay. Yeah. Kuna any addition hapo Kusi? Right, cool. Nile kwanza 11th, and yeah, cool. We conclude the whole thing. Yeah, forgive my stammer. Kama okay, hii hapa nimeongelea kidogo hii High Commission ya UK na London Stock Exchange. Kama tunavyojua Mbero Kairuki ameshift kwenda UK sasa hivi from China, na UK kuna opportunities nyingi, na anajaribu ku meet all of these people ambao wanaweza ka help Tanzania ku grow. Kwa mfano his latest move ni include hapa, maana like the London Stock Exchange ndo the equivalent ya let's say Nasdaq au another stock exchange ya UK. Marco atatukumbusha hapa, nimesahau, ila hii partnership I think inaweza kuleta value kubwa sana kwa watu ambao wanafanya biashara between Tanzania na UK. Kwa mfano tungekuwa tuna mtu ambaye ana export let's say korosho, ana export honey, au ana export gadgets, au ana export any kind of goods or technology to the UK, like this would be a really exciting opportunity kwao, maana
itapunguza tax exemptions kwa 98%. Just imagine kupunguziwa kodi kwa 98% when you're exporting stuff or when you're selling to the UK. Kwa unaona kwamba it's a huge opportunity, lakini pia kwa UK investors au kwa watu ambao wanataka kufanya business in Tanzania afu ni watu wa UK, inakuwa ni very easy for them to do business, maana it's almost kwamba wamepewa tax exemption kwa 100%, yani ni 98% ya tax exemption. Kwa itakuwa very important. Napo ukiangalia hii increase exports, unakuta wanataka increase exports kwa more than 3 times, yani kwa increase exports. Kwa mtu ambaye anapenda kufuata upepo, kwa mfano sasa hivi upepo ni climate change, watu wa climate change wanapanda ndege sana, wana visit sehemu mbalimbali nyingi sana. Kwa na hii upepo kama huu, yani mtu anakuwa anajiposition kwenye hii move, unakuta unapata benefits fulani, unashangaa tayari umesha scale to UK na vitu kama hivyo. Kwa the news that mtu aziangalie, azianalyze vizuri, na in the future I think I'll try to provide more context kwa watu ili basi na saidia kutafuna the nali. What I'm thinking in my head na what the average person thinks inakuwa ni different. Kwa hiyo unakuta most people won't take action for the news, lakini my aim ni ku try as best as possible kumpush him to do something different or something, yani kitu kingine tofauti. So I'll try to provide more context ili kuweka zile actionable insights, though it takes time sana. So hiyo ni thing ambayo I'll add in the next roundup hopefully. Yeah, I think hizo ndo headlines za leo za hii week, zilikuwa 11 and blah blah conclusion hapa. I think that's it. Right, thank you Isai, and I think platform kama the Isai kwa zinasaidia to digest more, cause kuna vitu kweli tumevipata vingi zaidi kulinganisha na what we read from the news and understood before. Well, thank you everybody for showing up kwenye hii Founder Circles episode 2. And as always, we are challenging ourselves, learning, understanding more, getting to get different perspectives na tuweze kukuzana kifikra kwa namna hii. So thank you for showing up in this episode 2. Looking forward to see you in Founder Circle episode 3 next week, Monday, same time, 5 p.m. Thank you to all the hosts. Thank you Isai, because without you tungejua mambo kama haya yote. Tusomi magazeti, ni wewe tu kaka ndani unasoma. And yeah, I wish you all the best. Have a blessed week. Until next time. Bye.